is a quick guide kung paano iset ang date and time ng Sinocar Safe AQ meter. Step 1. With the meter off, press and hold button D for 3 seconds. Step 2. Una lalabas ang blinking year. Gamitin ang C or D para i-adjust, then press M para i-confirm. Step 3. Next, magpa-flash ang month. Again, i-adjust gamit ang C or D, tapos press M to confirm. Step 4. After that, magpa-flash naman ang day. Adjust, then press M to confirm. Step 5. Pagtapos na ang date, mapupunta ka sa time setting. Set the hour using C or D, press M to confirm. Step 6. Then set the minutes, adjust, tapos press M para i-save. And finally, press M one more time, then tapos na. Nakaset na ang date and time. Take note, 24-hour format lang ito. Kapag nagpalit ka ng battery, baka kailangan mong iset ulit.